annyeonghaseyo. Leonie, thank you for the groceries and the school shoes. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Good evening. So today, we buy school shoes from Leonie. Leonie, annyeonghaseyo. 감사합니다. For the school shoes and my sandals. And this is the socks. I buy the socks for my school. So this is I buy. Leonie, annyeonghaseyo. 감사합니다. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Good morning. So today, kaya palit na si Mama at Papa og groceries. Leonie, annyeonghaseyo. 감사합니다. So this is our groceries. This is rice. Leonie, annyeonghaseyo. 감사합니다. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Good morning, good evening. Thank you for this groceries. And this one, rice. Thank you for your financial support. We really appreciate this opportunity. Thank you for your kindness and willingness to help our family. Once again, thank you. 감사합니다. Bye-bye. So today, Leonie give us Jollibee. Leonie, annyeonghaseyo. 감사합니다. Ikaw na mo. Nga ko buka. Gibi. 감사합니다. Kuya. Ay, tabanin na niya. Ngao na sila. No. Sorry, ito na. Ipapada. Leonie, 감사합니다. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Darat ang palit na ko 100 sa buhok na snack. Katyo sini annyeonghaseyo. 감사합니다. Thank you for 100 for snack. Bye-bye. 감사합니다. Annyeonghaseyo. Pastor Chunim, thank you for my school snacks. I bought magic biscuits and cookies, pretzels, and what is I forgot. This one, chocolate. Pagsusunim, 감사합니다. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Kuya Neogen. So, please introduce yourself. Okay, kalingkod lang. 안녕하세요. 저는 13살 중학교 1학년 일진입니다. So, you are here, it's because you asked permission and you have informed me about your family status. Sakto lang ba? So, your mother and your father are already separated a long time ago. Dugay na, no? Yes. And then, your father was in jail, imprisoned. But this time, your father already got out from the jail. So, nakagawas na siya. And then, asa magpapa nagpuyo? Dira sa inyong old house. So, your mother decided to move out from your house and find another house, which is nag-boarding house yung mama or balay sa imong stepfather? boarding. Boarding house na. So,
the result is that you got affected, right? So, you are in the middle of deciding to yourself kung asa ka mo kuyog. Sakto? But then, you come up with the idea nga, you chose to My mother. be with your mother. Ano, gali ko yan sa rason? Ano si mama? Kay, since I was a kid, my father got in jail because of drugs. Since bata ka. So, nagdako ka ni mama ni mo. Yes. Mao nang mas close ka ni mama. So, how about si Kwan, Ate Generous o Ate Gian? Motora sa. But nara sila dira nagkuan, stay sa inyong balay. But, adto sila, sa man taga gabi mo visit ra. How about allowance nila? Pinsay muha ta. Sa school. Si papa niya. Say kay magkuhan naman na sila. Mangitag bagi ba? So, si papa ni mo na work. Mag-extra o say kay adto sa diving ba? So, kuan siya, diver din na siya. Sa una nun. Diver na siya. Extra ra. Dili siya certified. So, murag helper ra na. Okay, so, atong hinaynayon lang ha, ang nabilin sa inyong old house, si Ate Generous, si Ate Gian, imong papa. Napay na. Si Kuya Kinkin mo. Na. Napo dira. So, 4 sila. Kaya si Kuya Michael naman sa other nga house, right? So, silbi 4 sila na sa inyong balay. Nya, sa inyong new house, together with your mother, ikaw, Brother. katong kinamanghugan, youngest. And then, imong mama o imong stepfather. So, upat pod. Okay. So, okay ba ka? So, it is very hard for you to attend study room classes already since asa na gay inyong new house lang ka? Maribago. So, dira sa may AGI. And then, your problem is the transportation fee. And also, it is already late at night. Right? Kay, ang ulit din mo sa school is 12 p.m. Nya, kumari ka sa study room, ulit na kag mga 9:30 ba yan, itong last na class. So, it is very hard for you to adjust. Kay, kung ano po ang world mo, lisod na sad kayo, daghan na kayo mga cases of ng mga bati nga nahitabo sa tong palibot sa environment. So, I understand, pero, hindi kami ngauna. No, sayang kayo, but, yeah, life happens. How about langga? Naalang ko yung suggestion. Ako alang ha. Huna-huna alang sa niya and then you talk together with your mother. Kaya di man po pwede nga. I will decide it for myself. Kaya it is your life. It is your decision. But this is just a suggestion. Okay? How about if we will give you a transportation fee? And then, okay, di ba? First na problema kaya transportation fee. Kung na kay transportation fee, will you be able to attend the study room class? I don't know. Lisod ya po no, kay gabi na lagi. So, chatty lang ako ha, if ever mo come up lang sa mong mind ba, ha? But, one thing is, for sure, if mangayo kag tabang, if you wanted some help sa imong mga assignments, you can still chat me. Ha? Just like before, if nakakaganahan nga ipatabang sa mga project, pwede rin po kami chat ni teacher. Ha? It doesn't mean nga you are not already a study room student. Dili na lang pud ka magpatabang ni teacher kay maulaw. Dili ha? I can still be your sa to? Teacher and sister, ate ha? So, ayun nakalimti. Okay? So, I hope lang nga padayon gyapon ka sa imong
eskwela ha. Yes. If na problema sa balay, you can also talk to me. Mag-chat gyapon ka. Okay? Kay, di ba, magulian naman ka sa diri sa soong? Visit ka, no? Just like karon, di ba? Bisita ka ka. So, I will just inform Sir Vicky and Teacher Vivian. Ha? So, if po na manggali times nga makabalhin mo og duol-duol, ayo hilak oy. Makahilak masag ko ni mo. Oh, you are still welcome here, kuya ha. Kaya na oy. Nga naman jud na. It's not your fault, okay? Naman siya nga na nga problema sa kinabuhi nga kailangan jud ta mo decision lang ka. Okay? Kuning kamot sa eskwela para puhon. Nindot imong trabaho, makadesisyon na kag imuha. Di na ka magsalig sa imong parents. Sabot? I think. Chat ha, panagad gyapon na mo ha. Sumbagon jutik na. Ayog hilak ba? Sige kuya, amping kay nag-wait na imong mother. Okay na? Laban ha?